হ্যালো গাইস, আজ আমি আপনাকে দেখাবো ইউটিউবে কিভাবে ব্যানার বানাইতে হয়। ইউটিউবে ব্যানার বানাইতে হয় মোবাইল দিয়ে। তা আমরা মোবাইল দিয়ে ইউটিউবে ব্যানার তৈরি করব। প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন, পিক্সেল ল্যাব লিখবেন, PIXELLB পিক্সেল ল্যাব দিয়ে সার্চ দিবেন। এই যে পি এর মতো একটা চিহ্ন আমারটাই ওপেন করা আছে, ইনস্টল করা আছে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তারপর পিক্সেল ল্যাবে যাবেন, যাওয়ার পর এটাকে করে নেবেন, এটা ক্লিক করবেন, তারপর ডিলিট করে নেবেন। তারপর উপরে টি ডটে ক্লিক করবেন। তারপর আপনারা যাবেন ইমেজ সাইজ, তারপর কাস্টমে যাবেন, দেখেন ইউটিউব চ্যানেল ব্যানার, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ওকে করে দেবেন। দেখেন একটা পেজ আছে, এটা কি অনেক কিছু করা যায়। আমরা কি পেজটারে এটা ট্যাক্সে এখানে লিখবেন ইউটিউব চ্যানেল ব্যানার। তারপর এটাকে কালার করতে পারবেন, ফন্ট সাইজ একটু বড় করতে পারবেন, এত বড় করার দরকার নেই, এতটুকু থাক। তারপরে এখানে বসিয়ে দিবেন সমানে, তারপর ওকে করবেন। তারপর এটা কালার করবেন, এই যে কালার লাল, এটারে কালার করতে পারতে চান, পেস্টের কালার। অনেক কাজ আছে, আপনার ইচ্ছে হলে যে বাড়ায় আলান। তারপর এটাকে ব্যাক দিতে পারবেন, বাইরে ক্লিক করে চলে যাবে। তারপর আপনারা গুগলে যাবেন, গুগলকে সার্চ দিবেন, কিছু ইমেজ ডাউনলোড করবেন, দেবে ফেসবুক, ফেসবুকে এই যে না অনেক সুন্দর সুন্দর ইমেজ চলে আসতেছে।
এটা ডাউনলোড করে নিন। তারপর কম্পিউটার, একটা সুন্দর কম্পিউটার, ল্যাপটপটাই এইগুলি এখানে বসায় দিব। যেমন ধরেন এই ফেসবুক ক্লিক করলাম, এটা কি ক্রপ করে নিলাম, এটাকে সুডো করলাম, এইখানে বসায় দিলাম। তারপর আবার এখানে ক্লিক করলাম, আবার ফ্রম গ্যালারিতে ক্লিক করলাম, তারপর ইউটিউব, অ্যালবামে ক্লিক করলাম, দেখেন এই ইউটিউবটা নিয়ে নিলাম, ক্রপ করলাম, তারপর ক্লিক করলাম, এটা এটা শুরু করলাম, একটু বড় হয়ে গেছে, তারপরে এখানে একটা কম্পিউটার বসাই দিই। এইখানে আপনাদের যাদের চ্যানেল আছে চ্যানেলের নাম দিতে পারেন, ট্যাক্সে যাবেন অ্যান্ড ক্লিক করবেন, ট্যাক্স এখানে লিখবেন এর কালার, আপনার ইচ্ছেগুলো লেখা ডিজাইন করতে পারবেন, এই যে বোল্ড করে দিবেন, ইচ্ছেগুলো অনেকগুলো আছে, যা যা যেটা খুশি সেটা করতে পারবেন।
তারপর এটাকে আবার ক্লিক করবেন। কিভাবে ব্যানার তৈরি করবেন। এটা একটু সাইজ বড় করে দিই। এর লেখাটা ডিজাইন করে দিই। এটা কালার করে দিই। কিভাবে ব্যানার তৈরি করবেন। ফেসবুক, ইউটিউব দিলাম, এটা দিলাম। আপনারা আরও সুন্দর সুন্দর দিতে পারেন, পিক দিতে পারবেন, স্ন্যাপ দিতে পারবেন। আমার প্রয়োজনে দিই নেই। তারপরে কিন্তু গ্যালারি দিতে পারবেন। পিক্সেল করে দিতে পারবেন। এখানে আরো লিখতে পারবেন। রবিউল টাচ, এবার দিয়া তারপরে এখানে দিয়া সেভ এস প্রজেক্ট ক্লিক করে দেবেন। তারপর সেভ টু গ্যালারি। এভাবে আপনারা সুন্দর সুন্দর ইউটিউব থাম্বনেল তৈরি করতে পারবেন।